Hello, everybody. I'm here kicking ideas. This is Rob Kolke, and again, we're going to be joining me soon will be Yudi, and we are going to have a great topic today. It's a topic that I'm really interested in. Personally, have a lot of interest in this topic. And here we go. Let's see. Can't bring Yudi on camera. They can't join the broadcast at this time. Let's see, it's okay, yeah. Bring Yudi in live. Okay, there he is. He's coming in. Just a second here. You there did he it! is! That's me, yes. I'm That's on the nice. right side Conseguiu. this time. Yeah. Wonderful. Que bom, nice. Yeah. Rob, e aí, então hoje à noite você escolheu um tópico para realmente... Hoje eu Yes. estou com medo do tópico de hoje à noite, ok? Hello, Wow. Kildely's watching us. Sweet. What's up? Yeah. Pessoal, meu nome é Yuri Kinjo. Do outro lado aqui, do meu lado aqui, temos Robert Kolke. Hello, Rob. That's me. Okay. Rob, I'm here. How E you vocês going? estão assistindo e possivelmente ouvindo via podcast aqui Kicking Ideas, ok? O tópico de hoje à noite é, eu acho que o título aqui já diz tudo. When is it okay to hit your kids, ok? Quando é aceitável bater nos seus filhos, ok? Portanto, se você é criança, Kildely, talvez você não devesse estar assistindo o episódio de hoje. Ou talvez sim. No, he definitely should be. If you're a kid, this is the episode for you. Okay? Exatamente. This is definitely the episode for you. Eu acho que eu e o Rob temos pontos de vista bem parecidos em relação a esse assunto, certo? Não que tenhamos que ter. Maybe. I think maybe we do. I could be wrong, but I think we do have very, very similar ideas when it comes to this topic. Sure. So, Antes de entrarmos no tópico, é sempre bom mencionar. Pessoal, temos algumas novidades, algumas coisas novas que estarão acontecendo aqui na Kicking Ideas. O Meetup continua de pé. Se estiver interessado, manda mensagem. Quiser encontrar com a gente aí, nós estaremos fazendo um evento ao vivo. Se você gostaria de participar do nosso evento ao vivo, é só mandar mensagem. Certo, Rob? That's right. If you want to get to the meetup, we're putting that together. Please send us an email or some kind of text message, and we'll get back to you on how to set up a meetup in your area so we can learn about how to learn languages. That's what we specialize in. This is what this is all about. It's learning languages. And we're going to talk about topics that are particularly polemic or controversial. And so please, get out there and find us and get us to come over and talk with you. Sim, essas lives normalmente nós fazemos vários tópicos, coisas polêmicas, né? Hello, Sergio is watching us. Mas normalmente o Meetup será para falarmos mesmo, para tratar mesmo de aprendizado de linguagem, assim como também temos mais uma novidade, estaremos gravando um curso, ok? Então, interessados no nosso curso em como hackear o aprendizado de línguas, ok? Entre em contato com a gente também, podemos estar passando para você como ter acesso a esse curso, ok? O curso será curso em vídeo, ok, Rob? Yes, that's right. So, we're going to get together some of these hacking languages. We're going to get that stuff together so that we can teach people how to hack languages. If you're learning Portuguese, hey, that's my people over there learning Portuguese. Get out there and, learn how to hack this language. A lot of Japanese people want to learn Portuguese because it's really quite useful. There's a lot of us Americans and English speakers that really want to learn Portuguese because, hey, it's the other language in Japan. You have basically two languages you learn in Japan. You can learn Portuguese, which is I learned all my Portuguese here in Japan. I didn't really speak any Portuguese before I got here. Yeah. And so I want you to know that, you don't have to go to Brazil to learn Portuguese. You can learn it right here in Japan. Plenty of people, plenty of community to learn and be friends with. E o pessoal que está nos assistindo também, eu peço que, por favor, nos ajude. Compartilha, pessoal, ok? Não custa nada, compartilha, nos ajude. Like share. Eu peço se você mandar para pelo menos um amigo seu, eu já fico muito feliz. Se você mandar para pelo menos um amigo seu. Pelo menos um amigo, eu já fico feliz. Não precisa compartilhar no seu timeline. Se você quiser, você manda via mensagem mesmo, ok? Se você acha que tem um amigo que gosta de português e inglês, né? Eu falo que o nosso canal é para brasileiros e pessoas que falam inglês, americanos, britânicos, irlandeses, todos que falam inglês, e pessoas que usam os dois lados da cabeça, os dois lados do cérebro. And also,
any of the Spanish speakers that are out there that are trying to learn Portuguese and English at the same time, this is the perfect place for any of you that are Spanish speakers and want to do that. So we really are happy for anybody. Heck, if you're a French speaker, we don't care. Just come over and learn something. Yeah. Bom, Rob, para falar a verdade, eu estou nervoso. Eu raramente fico nervoso, mas hoje eu estou nervoso porque o tópico é muito... foge bastante. Eu não diria que foge bastante, mas eu não me sinto que eu tenho todo o conhecimento para falar de uma coisa tão complicada. Então, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui como psicólogo, eu não estou aqui como pedagogo, eu estou aqui como uma pessoa que trabalha com crianças todos os dias da minha vida e que eu tenho um filho em casa também, ok? Principalmente como pai, eu estou aqui como pai também, ok? Right, you're here as a dad. I mean, that qualifies you a lot to talk about the subject. You have kids. That's one of the main things that qualifies you to talk about this. However, I would say that, you know, I'm coming at this from a purely moralistic point of view. And from my own experience. So I want to go through the moral arguments about it, and that's where I feel the strongest. I can really make those moral arguments for these things, and at the same time, you know, I'm coming at it from what I lived in my life and from what I've seen with my 3 children. So, yes. Ok, então deixa eu deixar bem claro. Rob está dizendo aqui que ele está aqui como pai também, né? Pai de 3 filhos, mas ele não está aqui somente como um pai de 3 filhos, mas também ele quer deixar o lado moral que ele acredita firmemente, né? Na sua filosofia em relação sobre, em inglês nós falamos parenting, né? Como criar filhos, né? Então, o que você acredita aí sobre parenting? Nice, Rob. Well, first of all, how would you say parenting in Portuguese? What would you say for parenting? Excelente pergunta. Hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso. Pessoal que fala português, brasileiros, me ajudem, ok? Eu acho que nós não temos uma palavra específica. Nós falamos paternidade e maternidade, mas é para cada um, né? Paternidade seria... Wouldn't you say criação dos filhos? Criação dos filhos, mas não é parenting, parece, né? Right, I see that. That's interesting because it's like the child rearing, I guess is what we would say for what you say in Portuguese would be child rearing, right? Pessoal que fala português e inglês, me ajuda. Como fala parenting em português? Eu acho que é criar os filhos, ok? Criar os filhos. Criação de filhos. Criação dos filhos, Right. Deixa eu só editar o título aqui. Quando, deixa eu só colocar aqui meu teclado em português. Quando é permissível, quando é ok bater nos filhos. Eu não consigo. Eu vou deixar para depois. How about this one? Quando dá para bater nas crianças? Quando se pode bater nos filhos? Muito obrigado. Quando se pode bater nos filhos? Pegou. Muito obrigado. Bater nos filhos. Bem melhor assim. I think with both. Ok. Eu fiz a minha... As they say, 2 heads are better than 1. Você está me ajudando muito aqui. Eu fiz a minha pesquisa pessoal, mas eu também consultei alguns amigos, né? Quando seria ok bater nos filhos? Hello aí para Inui Hayland Burkes, ok? Mitico, mais conhecida como Mitico, ok? Formando parentes, ela disse aqui, muito obrigado. Formando parentes. Parentes? Ok, mas eu fiz a minha pesquisa pessoal aí e eu percebi assim que quem defende a ideia de bater nos filhos, tipicamente tem motivos aparentemente fortes para defender a ideia, mas o que eu senti muito, e pessoal, eu estou aqui para aprender, ok? Mas eu senti muito que a ideia de que se pode bater nos filhos vem de uma filosofia autoritária de se criar os filhos. E não é exatamente o que eu sou. Então, eu não bato no meu filho, não quero bater no meu filho, não tem necessidade de, né, sequer encostar a mão nele como medida de disciplinar, ok? Eu acho que ter autoridade é interessante,
mas a forma com que você disciplina é que pode ser um problema, ok? Disciplinar usando a violência, usando bater, eu acho que não é necessário. E eu quero deixar bem claro logo no início que eu não quero ter autoridade sobre o meu filho a vida toda. Eu quero ter uma relação com o meu filho, ok? Eu quero ter... That makes sense. Faz Makes sense. sentido? Ok? Sure. So, like, what you're saying is, you know, he wants to have a relationship with his child. He doesn't want to hit his child. I would say that there are very few parents that want to hit their children, right? That they're like, I'm having some kids so that I can beat them up. You know, I don't think anybody decides, you know, I'm going to have some kids so that I can do some spanking. You know, that's the thing that I'm sure most parents don't have in their mind. The great majority of parents don't have in their mind. E eu acho que também, como você está dizendo, né? Acho que pai nenhum quer bater nos filhos. Não é do interesse dos pais bater nos filhos, né? Mas existem situações, né? Eu vou ser bem honesto, em que às vezes os pais ficam na dúvida, o que eu vou fazer agora, ok? E é compreensível, né? O que eu vou fazer agora? E nós tentamos aí selecionar uma lista de situações desafiadoras e o que você faria como pai, como mãe, com seu filho. O comentário da Mitica, ela disse que concorda e não há necessidade de violência, porém é bom deixar claro o grau de hierarquia. Exatamente, Mitico, você demonstrar eu sou o pai, eu sou a mãe, né, e demonstrar autoridade, mas demonstrar também que você demonstrar, o pessoal fala demonstrar amor, mas eu acho muito vago falar demonstrar amor, é muito abrangente falar demonstrar amor, então eu acho falar assim, demonstrar que você entende a criança tem que sentir que vocês estão se entendendo, né? Para você não simplesmente partir. Eu acho que se você fala para a criança que a criança não pode ser violenta, por exemplo, né? Hello, Juan. Então, você é violento com a criança, como você pode cobrar da criança não ser violenta se você é violento com a criança? Okay, so this is the first thing, right? Okay, so if you say that violence is bad, and then you use violence to show that violence is bad, you are basically a complete hypocrite. You first show this contradiction to a child from a very young age, and then automatically everything you say from that point on in the child's mind could be perceived as a lie. Exatamente, você simplesmente perde os créditos. Right, you've lost all credibility. This is the thing that happens. I had a friend of mine, and I said, check out this podcast here, and he listened to it, and in the first minute, the guy contradicted himself in what he was saying. And he says, no, I'm not going to listen anymore. I'm not going to listen anymore. I said, because one contradiction, everything else, he says, yeah, it's liberating, isn't it? So this is the thing. When he was, you know, he had one contradiction in his original talking point. And as soon as he found a contradiction, my friend said, I'm not listening to him anymore. So the same thing happens with a child when you show them a contradiction in your philosophy, or your not your philosophy, your morals. You say that violence is bad, and then you hit the child because you need to show discipline and show the hierarchy, or show who's the boss, and this is a contradiction that your child perceives. They resent it. They understand it on a level that we might not fully as adults think that they understand it, but they do understand it. I remember that I understood it. I remember thinking about that. Oh yeah, I was often. I don't want to make it really sound. I was often beat quite horribly by both my parents. I was not raised in a peaceful parenting household, and for years I also, like a lot of people, I thought about, well, that was probably the best for me. I thought this is an error
that a lot of people have is they say, well, I turned out all right, I was beat. Ah, sim, existe muito esse argumento. Ah, apanhar deu certo para mim, então eu vou bater nos meus filhos também. Right. So if we break that down into, it's saying that somebody beat me, so now I'm going to use that to justify beating somebody else, and I'm okay. The point is, you're not okay if you think that that's okay. Então, That's the Rob, é first, bem it's claro a em big, relação à ideia de que se você acha que porque você apanhou justifica você bater no seu filho, na sua criança, não justifica, ponto final, certo, Rob? Não justifica. Right, I can't get behind that, because what that is saying that it's okay for violence. You're permitting violence. Achei interessante que você mencionou que o seu amigo estava escutando esse podcast sobre como criar filhos, e no que ele estava ouvindo o criador do podcast falar, e no primeiro argumento que ele entrou em contradição, o seu amigo já deixou de escutar porque perdeu os créditos. Funciona assim com criança também, né? Se ela vê contradição dela, você perde o crédito com ela. Faz sentido, sim. Mas, Rob, durante essa semana, durante esse estudo sobre como lidar com crianças aí, a Jessica Mendes, she's a psychologist, ela é uma psicóloga, ok? Ela tem autoridade para estar falando aqui. She's watching us. Hello, Jessica. Por favor, Jessica, fica à vontade para nos corrigir aqui. Sua opinião é de extrema importância aqui, ok? Mas eu estava durante essa semana estudando, e nós não podemos desconsiderar o fato de que, sim, existem crianças difíceis. Existem crianças com comportamento, eles falam disruptive behavior, right? Com comportamento que realmente é extremamente agressivo, ou simplesmente não obedece de forma alguma, não segue as regras sociais, ok? Right. Okay. So right there, I'm going to stop you on that, Yudi. I'm going to stop you right there, because I think that there's a point. Ponto importante. Yeah. So every single case, and I'm going to be, this is brutal for a lot of people. They're not going to like hearing this, but every single case of a child who was disobedient in all the years I've been teaching school, in every year, the whole time I've been teaching school, every single case that I've seen where a kid was behaving really poorly, this kid was either neglected, he was either abused, or a mixture of both, or he had been completely. You have to understand that peaceful parenting doesn't mean neglecting. A lot of people say, you let the kid do whatever he wants. No, well, no, of course not. That's neglect. If you're not doing anything, that's neglection. But every single case was a form of abuse, and neglect is a form of abuse that I've seen. I've never seen a normalized child, right? That came that when we say normalized, somebody who has no real problems. Yeah. I've never seen a kid come from an abusive home and be normalized in the same way that I've never seen a kid come from an abusive home or be bad behaved from a peaceful parent. Peaceful parents, you never ever see their kids misbehaving, and there's a reason for it. There's a reason for it. They don't need to. Essas crianças que realmente não têm, os pais, ou às vezes os professores, não têm controle, impossível de ter controle daquela criança, ela é extremamente violenta por algum motivo, ela é extremamente antissocial, ou ela tem dificuldade com os amigos, que seja, tem um motivo por detrás daquilo, seja Every single time there's a por motive. negligência, ou seja, por um ambiente não saudável, talvez, né? Right. I mean, this is the thing. We're looking at a lot of the abuso. Você disse abuso, né? It's abuse. It's abuse. Every last one of them is abuse. And the forms of abuse can be huge types of abuse. Some people might say that, well, I don't hit my child, but I yell at him. Yelling's a form of abuse. It's verbal abuse. Well, I don't hit my child, but I sometimes I lie to them. I think this is another thing. It's like, okay, let me give you a couple points here.
one of the things that's really sad, and I think is really sad, is lying to your children about Santa Claus. Again, this is a lie. Peraí, deixa eu te Alright? parar. Ok, então você acha que mentir para os seus filhos e falar que o Papai Noel existe é uma mentira e ponto final. Right. Well, no. Okay. This is an interesting thing, right? People say, no, you can't. You can't tell the kids that it's not real. You know, I have a son. He's 5 years old, right? Okay. When he was 4 and 3 years old, I told him there's no Santa Claus. You know, I didn't say like there's no Santa Claus. I didn't say that. Of course I didn't. I said. He says, oh, well, Santa Claus is this thing, and I said like, well, who told you about Santa Claus? He says my sisters did. I said, what did they tell you? They said he comes around. I said, well, does that make sense? I asked him, does it make sense? He's like, Você tá fazendo o seu filho ter uma mente científica já para poder saber se o Papai Noel existe. Right. I said, does that make sense? And he's like, well, kind of no. I said, what makes more sense? The fact that we're giving you some kind of extra present just kind of for fun, and we're saying that Santa Claus gave it to you, or that there's an actual being who travels around and gives different presents to different kids. Você tá enganando a sua criança de uma certa forma. Right. I mean, like, I'll be honest, like, when I found out, when I was so hurt. I remember it very Papai Noel não existe. Right. Because I wanted to believe in it so much. I was so hurt when my mom told me that there wasn't a Santa Claus. And I was really upset with it. You know, they waited until I was almost 12. I was almost 12. See, this is the thing. I wanted to believe so much. And I was trying to be a good kid. And I come from what was called like a rather poor family. Okay? My family was rather poor. And I saw all the kids around me, right? All the other children around me getting all these great presents. And some of the kids were complete jerks. Some of the kids were completely horrible kids. And I mean, it's you know, because of their upbringing, because they were neglected, again, they were complete jerks to me. And I saw them coming out with the latest, nicest Nintendos and nicest Transformers and different things. And I always had, you know, a couple sticks of gum, you know, I had like really humble things, and I always felt that I just wasn't good enough. That I was, you know, if I would just behave a little bit more, then Santa Claus would give me something nice. And I think that's where it starts. I think that's where it starts. Those kind of things, just the little stuff, you know. Então você completamente, você acha que tem que ser assim transparente com os seus filhos, né? Olha, a verdade é essa. O quanto antes você já... Mas a Mitico falou, olha, é interessante porque você falou que ficou desapontado quando descobriu que era tudo uma farsa. A Mitico aqui está dizendo, não pode quebrar os sonhos deles, né? Eu acho que o seu sonho foi quebrado, mas muito tarde. Exactly. Okay? Yeah. That's the problem. Is when are you going to finally let it? When are you going to finally let the be known? And it can be, we tell the kids not to lie, we tell the kids not to do those things, but yet we're doing them. And I tell the kids what I tell my kids to do, you know. I said, well, don't go and be mean about it to your friends and tell them my dad said that there's no Santa Claus, so you know, don't need to be mean about it. I told him, I said, it's kind of a fun thing to think about. It's kind of a fun thing to think about, but it's not something that really happens. We'll read the storybooks and we'll have some fun with it, but you know, they all know that if it says it's from Santa Claus, it's actually from mom and dad, you know. Talvez você não precisa nem dizer para eles que não existe. Basta você aguçar o pensamento crítico deles. Já é o suficiente. Um hello pro Thiago Santana e pro Eric Santos, he's watching us from the US. Hello, Eric. Hello, pessoal. Tudo bem? Hey, guys. Nice. Bom, e assim, para poder dar um formato na nossa conversa de hoje, ok? Para poder dar um formato na nossa conversa de hoje, para deixar tudo mais ou menos assim, com um pouquinho de pé e cabeça, eu trouxe algumas perguntas para mim e para você, Rob, ok? Sure, a gente vai estar tentando responder aí. Eu acho que é muito fácil, você falar assim, tem que ser pai assim, tem que ser mãe assim. É muito fácil falar isso até o momento até o momento em que você enfrenta uma dificuldade real ali com o seu filho. Por exemplo, eu vou tirar a ordem aqui, só para poder dar um pouco mais de exagero, eu quero exagerar mesmo. Mas, por exemplo, o que você faria se você descobrisse que seu filho está roubando
ok? O que você faria se você... Ah, cool. Right. So what do you do if your child steals? This is the question, right? Okay, so first of all, I will propose this to you. Do you respect your child's property? Do us as parents, are we respecting their property? Kinda, mais ou menos. Right, okay. So let me give you a bit of, you know, it's important because children at around the age of 2, around the age of 2 and 3, the data suggests very strongly that they have a great sense of order. And like, já com 2, 3 people, anos de idade. they're getting a sense of order. So one of the things that's interesting, you'll notice this, and people who have kids might have experienced something similar to this. Let's say that you have your mommy has her bag, and or her coat, or daddy has his coat, and tem moeda ali dentro. No, it's not about that. Mommy takes daddy's coat to go to the store really quick. And the kid he's upset about that. He might even start crying, and we won't know exactly what he's all getting fussy about. Okay. But he's fussy because mom just took dad's coat. And it's the same thing as, like, you ever try this? You can do this experiment. It's a bit traumatic for your kids, so I don't actually, I wouldn't recommend doing it. But if your kid, if they have their cup, they have their blanket, they have their toy, and then you start playing with it, and you put it, you take it and say, this is mine, they'll freak out. Wow. Because they already have a sense of order. Então, você acredita então que o senso de propriedade é instintivo, é meio que é primordial da nossa natureza? A pessoa sabe, esse é meu? That's what data suggests. Parece que sim, porque as crianças têm esse negócio de não querer compartilhar o brinquedo, né? That's right. They want to keep their little toys, and it changes after a certain couple of years. You know, a 5-year-old, he might be like, when a friend comes over, the first thing he does is he says, "This is mine, and I'm going to let you borrow it." Eu vi isso acontecendo nas minhas costas com meu filho. Right. Ele pegou o brinquedo e ele entregou pro coleguinha dele. Ele falou assim: você pode ficar com esse brinquedo, mas não fala para mamãe que foi eu que te dei. Yeah. So, you know, because he's afraid, you know, that maybe that he doesn't understand the order maybe of it, but at the age of 5 and of 6, they'll be really cool to, like, come and give stuff to people. You know, it's interesting because, like, I had some friends come over at one time, and my kid came out, and he had some juice that he knew was his. You know, he had his little area where we said, this juice is yours, you can drink it as much as you want, this is the juice that's yours. He went and got the 2 cans of juice from his little thing. He came in and he was proud as could be to give that to somebody else. But he gave it to him, not saying, I'm giving dad's stuff away, I'm not giving mom's stuff away. Uma coisa dele, né? I'm giving my stuff away. Okay. And so, you know, they want to show their toys. You know, you ever have, this always happens, like you have your kids at home, and then a friend will come over and they'll bring out their toys. They're so proud of their stuff. Yeah, sim. And so they have it from a young age. They have that feeling. And so a lot of times, what parents will do, and this is another part where it's not particularly peaceful parenting, is the kid has their things or their toys, and okay, let's say they did something wrong, so we just take their toys away. Oh, Boom. yeah. We take their toys away. And nothing infuriates the kids more. Nothing makes them more mad. I mean, it's the same as, like, when somebody comes into your house and it says, like, I'm taking your TV. Pronto. Eu já fiz isso. Right? Já fiz isso. They would freak out. So it's important that you Você está violando a propriedade da criança. Right. Certo? And so that's why I say, if you start doing that, and then at some point in the kid's life they say, oh, well, I can steal. You know? Faz sentido. I'll just start stealing because nobody else is following these rules. Why should I? Okay. Então, acima de tudo, antes de se perguntar o que fazer quando o seu filho rouba, é perguntar por que ele está roubando. Right. That's the main thing. You're not going to see children stealing if they have a good understanding of property rights.
Ok. You know. Hello, Saiki. Good night. Saiki, hello. Saiki, say good evening. Okay, hello, Saiki. Acabou de entrar. And a lot of times when people steal things, they steal it because they've been stolen from in their life. So, yeah. Ok, então justifica bastante o que você disse. Encontrar a razão do porquê que as crianças estão pegando alguma coisa escondida, né? Às vezes, eu penso assim também, Rob. Talvez a criança quer aquele negócio porque o coleguinha tem. Ou talvez ela quer porque ela sabe que se pedir ela não vai ganhar, ok? Porque em algum momento você já disse não, você não negociou com a criança. Você poderia ter negociado, ok? Mas você não negociou. Sure. Well, one of the things with stealing is, okay, so an act of theft occurs, right? Let's say that a child does take something. Well, we have to think about it. When in the formative years, we talk about formative years. It's like from, you know, os anos iniciais. Right, those first 5 years of life. The first 5 years of life. If we start thinking and showing, look, a child is messing with mommy's stuff. We say, hey, this is mommy's stuff. Don't take it. This is daddy's stuff. Don't take it. Please don't take daddy's stuff. This is daddy's stuff. That gets ingrained. It gets ingrained. You won't have a child who's stealing things if you've been able to teach them those things. Now, their friends might encourage them to go stealing, right, things. But that's why you, as a parent, you should know who your children are interacting with, you know, and be able to, you know, é importante que você mencionou os anos iniciais, mas é importante a gente pensar também que é o seguinte, tudo que a gente vai falar hoje, ok, pessoal? Assim, depende da idade, tá? Se você está falando de um adolescente, o problema é mais sério, ok? It's too late. Você teria que voltar atrás aí para ver o porquê que isso aconteceu, ok? Right, it's a total different thing. Assim, por isso que é importante até eu acredito, até os 12 anos, talvez, você conseguir solidificar uma relação com o seu filho. Se você não bater, se você não bate no seu filho, se você ganha confiança, se você vira um amigo do seu filho, ele pode contar com você, eu acho que você vai ter um adolescente menos rebelde, menos problemático, ok? E fica mais fácil, porque se o adolescente já está roubando, já é muito tarde, eu acho. Yeah, it's too late. Too late. You've already Alguma coisa lá atrás já aconteceu, ok? Yeah. Agora, mas e aí, se você pegou uma criança roubando, o que fazer? Será que você, sei lá, que medida você teria? Well, I mean, the only thing you could do is explain about property rights and then devolver. Make sure that they made made it right by giving back the material, assuming whatever punishment that the law has. I mean that you'd be stuck with that. So é importante ele entender a ideia da consequência também, né? It has to go through the consequences. Unfortunately, porque eu acho que se você descobre uma coisa tão séria assim, o quanto antes você já tem que resolver o problema. Porque às vezes já está acontecendo antes, né? Às vezes já aconteceu antes. Às vezes já vem acontecendo de outros momentos. Então, eu pegaria o meu filho. Se eu descobrir que meu filho está pegando alguma coisa que não é dele, eu pego ele pela mão e vou com ele lá e falo, agora a gente vai devolver. Você vai passar, né, eu tento assim, eu sei que fala shaming, né? Passar vergonha na criança não é bom, não traz nada positivo, né? Mas é importante ir lá aquela uma vez, ele sentir um pouco de medo, eu acho que é normal, ok? Para ele nunca mais fazer aquilo, ok? I think that it has to be something that is clear and that the child understands. Não pode, né? There are repercussions and that they go through. But again, this is the only way that any of this stuff works is if you take control of it in the early formative years of the child. Peaceful parenting is made specifically for the child when it's born, and even when it's in the womb up until about 6 years of age. Those are the formative years. If you've squandered those, if you have already, those years have already passed, you kind of have to take responsibility for who the child has become
and then start working from that premise, and that's a big one. It Bem takes a mais lot difícil. more work. It's like 100 times harder. So, Ou seja, consertar um adolescente é bem mais complicado do que compensa o investimento nos anos iniciais da criança. This is where you want to invest all your time in the first 6 years, and then by the time you get done with that, you'll see that that the rest of them are Você não easy. terá tantos problemas, né? Yeah. Me acredito muito nisso. Por isso que, na medida do possível, pessoal, eu sou contra. E por esse motivo é que eu sou extremamente contra bater na criança. Para tentar, como uma medida corretiva, porque eu já cheguei à conclusão que não traz coisas muito positivas a longo prazo, né? Mas e se a criança te bate? E se a criança te bate? Sure. Okay. So this is one. Again, when do children hit? Well, I will tell you this. I have a son and 2 daughters, and none of them hit. O filho é o mais velho. No, I have 2 daughters. Novo, né? Yeah, and 1 son, and they don't hit. I don't see them ever using physical violence to resolve any of their conflicts. They're trained. My 2 daughters are trained in jiu-jitsu. My son, he loves Hulk, and he loves those the Marvel characters and things. Coisa de menino mesmo, né? Right. He loves those kind of things. But he doesn't hit with force. Né? No, he's not. He'll play fight, but there's a way big difference between play fighting and real fighting. Você disse que seu filho tem 5 anos, certo? Right. Então, possivelmente, Rob, você já viu ele tentar administrar a própria emoção. Some kind of emotion? Ele tentar controlar a própria emoção. Ele é bom, como que ele faz quando ele está irritado? Ele tem alguma reação? Ele só chora? When he's irritated. Oh yeah, he'll have a fit. He'll get upset. He'll get angry. Nunca vai, mas ele não te bate. Não te dá um tapa às vezes. No. You know, he doesn't punch anybody. He doesn't attack other people. Those are things, I've seen him get upset. I've seen him be, chorando. In a situation where he's angry, but he's not violent in any way. Right. O meu filho, eu não sei se vem da mãe dele, mas ele é muito irritado, ok? Ele fica muito bravo mesmo. Mas ele segura pra ele não bate, não faz nada, mas ele fica bravo, ele fica muito bravo. They can get upset, and I think one of the things, when a child gets upset, the first thing you need to do is treat them like you would a colleague that you noticed was upset. So one of the things that we'll do is we'll see somebody who's done, if we see a colleague who's really upset, we're going to say, hey, what's the matter, man? You okay? And they say, man, I don't want to talk about it. Okay, well, I'm always here if you need to, and if you take that tone, the same tone that you would take with a colleague, but you take it with your son, you'll notice that soon the barriers come down. Soon they will actually open up and talk to you about it. Yeah. Então, se você trata a criança como se fosse, com o mesmo respeito que você trata um amigo, provavelmente fica mais fácil de entender. Ele vai ter um controle emocional, uma resposta de controle emocional melhor, né? Porque ele vai falar, não, tá me entendendo, né? Right. So you said you treat him like a friend. I don't treat him like a friend. I actually treat him like a colleague, like a work colleague. Because colega de trabalho. Right. So the interesting thing about this is that's the closest relationship I can find to from like a father to a son is a colleague, because in some ways the colleague has a little bit of an advantage. He can quit the job and go work somewhere else. É verdade. Right. But your kid can't quit the job and go work somewhere else. He's stuck with you. So to be a good colleague, if you're a good colleague to your coworkers, you need to also be a good colleague to your son, or your daughter, to your child, because that's an even more important relationship to keep well. Então, para responder essa pergunta, o que fazer quando o seu filho te bate? Bom, primeiramente, acho que quase tudo vai ser assim. Você tem que descobrir o porquê primeiro que seu filho está te batendo.
né? Yeah, that's Se ele always first. chegou a esse ponto, né? Well, you don't let a child slap you, okay? If a child E se comes up and acontece? okay, so well, you don't let them. There's nothing against we say like self-defense, right? Yeah, you've got the power to overpower them and Isso, stop them isso. from attacking you. Exatamente. You can say stop that. I don't want to be hit. If you hit me, do you think it's okay if I hit you? You just ask them the question. Is it okay if I hit you? Sim, foi exatamente. Hoje, they go, no. And they know you're bigger and stronger, but you ask them the question. You say, is it okay if I hit you? You do it in inquisitive. You ask them very inquisitively, do you think it's okay if I hit you? And most of the time, they'll say, no. So is it okay if you hit me? They're logical. They're going to say, no. No. Okay, Yeah. so we're not going to do hitting anymore. Great. Okay, great. We're all on the same page. Já Nobody's hitting terminou aí. Então, Yeah, eu faço, se for uma criança pequena, eu acho normal você tentar suppress, assim, segurar a criança, né? Yeah, you can Conter a suppress them. criança. There's nothing, I would say there's nothing violent against stopping them Segura, from se machucar ou machucar outra pessoa. Right. Stopping them from hitting is you say, look, okay, well, you can take their hand and hold it and say, hey, don't hit, machucar. you know, right? Yeah. See, without any kind of force, it doesn't mean you don't touch them. You know, I'm not saying don't touch your kids. You can give them a hug and say, hey, we don't hit. You know, hey, we don't hit. You know, that's the thing you can do. But they're generally not going to start hitting if you've done the peaceful parenting from the beginning. Yeah. Nagai-san está nos assistindo. Nagai-san, こんばんは。今日日本語とポルトガル語を使いながらポッドキャストやってるんですけど、よろしくお願いします。Pessoal, então assim, que eu falo assim, normalmente, né, se for uma criança pequena, dá para você segurar. Se for uma criança um pouco maior, você vai ter que tomar alguma medida talvez um pouco mais séria, né? Levar ela para conversar num canto separado e tentar... o que eu faria é, se meu filho tivesse 10, 12 anos, eu deixaria ele num canto, esfriar a cabeça e depois eu iria lá e ia conversar com ele. Falei, por que aconteceu isso? O que está acontecendo? E tentar entender ele, né? Hoje mesmo, meu filho pegou o celular e ele chegou em mim e ele jogou o celular em mim, né? E eu não gostei dele ter feito isso, eu não gostei. Aí eu falei, nossa, você jogou o celular em mim, né? Eu perguntei para ele, eu perguntei em japonês, né? Tosa no kimochi wa donna kimochi ko sareru to, né? Como que eu vou me sentir se você fizer assim comigo? Aí falou, Mayana Kimochi, né? Então foi exatamente isso que eu fiz, ok? Eu perguntei para ele, né? What ended up happening? What ended up happening? 2 horas atrás, creio, ok? But how did he respond when you asked him if Aí ele falou, how did he like it? Ele reconheceu. Ele falou, Mayana Kimochi. Yeah, exactly. Yeah, they get it. They always get it. They always get it if you just explain it. That's the thing. I've never had a kid say like, so. Like I have had that. I have had that happen with some of the really poorly behaved children that I've had to deal with. I have had that happen, but I will say the majority of them, and these were in cases where it was really problematic children where they've kind of like said, well, I don't care what happens to you, but these are traumatized kids. They've had actual abuse in their life. You know, it's been são problemas maiores, né? Right. So they have these huge problems that come from not being peaceful parents, not being having respect, not having respect for the child. Yeah. Rob, você talvez já tenha presenciado assim, você vai no mercado, você vai em alguma loja e a criança, às vezes, ela tá assim, eles falam throwing a tantrum, né? Tantrums, right. Porque às vezes ela quer aquele brinquedo, ela quer aquela coisa. A criança quer aquilo e se você não dá, ela começa a gritar e a chorar. Seria certo bater no seu filho para poder controlá-lo? Well, I don't normally have these problems. I don't know why other people do have those problems. And it's interesting enough. When my girls were small, take them shopping, I would say to them, we're not going to buy anything. I said, Daddy doesn't have any money. I'd say, look, I'd get out my money
and I'd say, this is how much money This is all I have, yeah. This is all I have, and this is what things cost. And I'd say, look, if you can find something, and I maybe give them a couple of yen, I'd say, if you can find something that costs this much, you can have it. Other than that, you can't. So this is what you're doing right there. Okay, one, you're not saying no. You know, you're saying these are the o valor das coisas. Yeah, this is the resources we have, and this is what you can do. So my kids have always had money from the time that they were. My son, he's collecting money as we speak. You know, he's got a couple yen here and there. He knows what it is, and when he uses it, he feels really happy. He's super happy. Kids, when they use it, they're so happy. It does not. Meu filho fica muito contente, ele fica muito feliz quando ele vai no combine, porque fala, eu vou pagar com meu próprio dinheiro, né? Right. It is the most beautiful thing that children can feel, is that they get to use their own money. Yeah, they get to use their own money. It's a great thing. Yeah. Mas se a criança, eu acho que se a criança está tendo esse comportamento, eu acho que eu comentei com você há 1 ou 2 semanas atrás, eu fui numa loja e meu filho queria um pinguim, ok? No Donkey, né? E eu falei para ele, olha, e era muito barato, então eu achei que eu podia negociar com ele. Ele tem um livro de tarefas que eu comprei à parte para ele, e eu passei para ele, eu falei, olha, inicialmente eu não ia comprar, mas depois eu pensei, eu queria que ele terminasse o livro. As pessoas falam, mas você está comprando o seu filho. Não sei se isso é certo, Rob, não sei, ok? Eu não sei se é certo. Mas eu negociei com ele, ok? Eu negociei com ele. Okay, so let's analyze this. Okay, let's analyze this. Do you work for money? I do, yeah. I do. Okay, so people ask you to do something, and then they pay you to do it, right? Yeah. And so the same thing. Right. So the same concept, shouldn't it apply to children? I mean, they can't really work because society won't let them work. But você tem que prover para eles. But yeah, how are they going to learn the value of their effort unless you pay them to do certain things? E outra coisa também, Rob, eu tento ter um pouco de empatia, por mais que seja bobo, mas eu tento ter um pouco de empatia, porque às vezes você, como adulto, nós queremos alguma coisa e a gente não pode ter. E às vezes você fala, eu precisava tanto daquilo, e você fica, nossa, que chato, né? Eu precisava daquilo e agora não dá para ter. Então, se pudesse ter, você teria. Se você pudesse comprar, você compraria. Então, se for uma coisa pequena que dá para você comprar para o seu filho, que vai trazer uma alegria para ele, porém, tem você negociou com ele, eu acho justo. Não vou dizer para você, não vou dizer para você que você tem que ficar comprando o seu filho, não é isso. Mas todo mundo gosta de reconhecimento, todo mundo gosta de uma motivação. Eu falo que é melhor a motivação interna do que a motivação externa, né? É melhor você ter vontade do que a pessoa ficar te forçando a fazer, né? Why not? I mean, this is the thing: is what's the other option? Okay, so you can say to your kid, "I'm not giving you anything, and I'm going to be a jerk," or you know. And you're going to do things because I say so, or you can teach them the value of things, and then work through that. You know, this is a very simple process that if you teach people the value of work, the value of the things that they do, the value of their time, and get them to value it themselves, then they're not going to be in the situation that most people are. You know, I see this a lot in life. People they do their job, and they're afraid to ask for a raise. They're afraid to ask for more money. They're afraid to ask their employers for more. Para todo mundo que quer um aumento, eu falo o seguinte, pessoal: se você consegue falar para o seu empregador, olha, eu consigo aumentar tanto aqui, né? Eu consigo aumentar a renda da empresa. Eu acho justo você pedir um aumento. Ok? Sure. Se você faz falta ali, né? É justo você pedir um aumento. And where are they going to learn that
when are people going to learn that, except for if they've had to negotiate things with their parents? So any negotiations that you can do with your child are productive, because one, you didn't have to hit them. Exatamente. You were able to negotiate with them and didn't have to go to violence. Now, sometimes you want to get something done, you have to find a way to do it, you know. And if it is giving them something, then that's do momento que você não precisou de usar violência, já é vantagem. You're winning, yeah. Vantagem, You're winning. vantagem. Yeah. Eu falo que é uma win-win situation, né? Todo mundo está ganhando aqui, né? Right. Bom, Rob, e eu acho que esse tópico você também tem muito conhecimento. O que você acha quando a criança não quer ir para a escola? Okay. I have problems with school. So listen to the thing. Okay, if they don't want to go to school, find out why. The best. Okay, because the reason why might be because they're getting bullied. Might be because their teacher's a tyrant. It might be. It might be because they didn't do their homework. Okay, it might be because there's got to be a reason, right? And it might be because they feel bored, they feel unchallenged. Que já é muito ruim. Right. So the point is, if you find out what the cause is, the thing is what most parents will do. The child says, "I don't want to go to school." You're going. But no buts, you're going. Okay, what did you just teach your kid there? That they don't matter to you. You just taught them that whatever it is, that it doesn't matter to you. And then when you think that they're going to come to you when it's a bigger topic, when they're if you shut them down, when they're that age, and you show them that what they say doesn't matter, forget it. Mais uma vez, se você não tem comunicação com seu filho até nos anos iniciais, até os 10, 12 anos, depois que chega na adolescência, ele não vai te falar o que está acontecendo de jeito nenhum. Não. Okay? Você já perdeu ele. And this is why the thing is, when people say, when the kid comes and says, "I don't want to go to school," and you don't say why, you don't find out, well, what's the matter? Are you okay? You got anything? You know, it doesn't even have to be school. If they don't want to go to school, let's say their kid's like, "I don't want to go to the shops today. I want to stay home and do, you know, and play on the computer. I want to stay home and play video games." Okay, so then you ask them, well, why is that? Why don't you want to go to shop? Convince them. Say, look, when we're gonna go shopping, it's gonna be fun. If they still don't want to go, guess what? Interessante you can't force them. You can't force them. You have to make the case. Yeah. Você tem que fazer eles quererem, não forçar eles a irem. Basicamente é isso que você está falando, né? Você tem que falar, né, o que está acontecendo, porque você não quer, né? O que está de tão ruim na escola, né? Que está te bloqueando de ir na escola. Então, você vai perguntando, você vai dialogando até você descobrir o porquê daquilo ali, né? Mas não precisa bater. Right. Precisa and the other thing is, well, and this is the other thing. You should not go into that conversation with your kid and say, "You don't want to go to school? Okay, I'm calling the school to find out why." You know, that's not helpful either. That's not you just. Às vezes a escola nem sabe o que está acontecendo. Yeah, and you're basically saying, I'm going to shame you into going. Again, it's the shaming them into going. So if and you don't want to buy them at this point either. You don't want to say, "Well, if you go to school, I'll give you $5. No, that's the wrong attitude completely as well. So what you have to do is you have to find out what's going on at school. I thought you liked it. Don't you like it? Yeah. No, I don't want to go today. I like it, but I don't want to go today. Is there a reason? You know, and this is, again, if you have not been upfront with them, this is when they're 5 years old, when they're first going to school. If you don't listen to their reasons and you don't find out and get to the bottom of it, then they realize that you don't care. They realize normalmente, that you don't o que eu percebi também, eu acho que a maioria dos pais sabem disso, porque eles já foram alunos, mas o que acontece é que, às vezes, Rob, também, quando uma coisa ruim acontece na escola, quando você falta na escola, por exemplo, o problema começa a acumular, ok? Então, a cada dia que passa, você fica mais desestimulado, ok? Falar, eu não, por exemplo, se você acorda de manhã, não fiz tarefa hoje, com certeza eu não quero ir.
ok? Porque eu sei que vai me pedir aquele trabalho que eu não fiz e eu não fiz, ok? Então você não quer ir, ok? Você não quer ir, mas né, não é um motivo para você não ir. Por isso que é importante ter um adulto ali e falar, fica tranquilo, ok? Tudo bem você ir, né? Vai lá e faz o que você conseguir, ok? É o que eu falo para minha esposa, por exemplo, assim, se um dia meu filho tiver um problema com, por exemplo, violência na escola, eu falo, ou você, né, resolve o problema e fala o que está acontecendo, ou você foge do problema pro resto da vida, né? Então eu sou mais... There's a lot of opportunities to help the child to grow. You know, as you're saying, like you don't want them to avoid the problems they might be having, but you also need to get to the bottom of it. I think this is again, it comes from, first of all, I think that you shouldn't really put your kid into any kind of school without, you know, if it's at all possible. And I know people say, well, I don't have any other choice. You usually do have a choice from the time until they're 6 years old. Really, you shouldn't be putting them in school every day. If you can stay home with them until they're 6, you really should. That's the main thing. Because if you do that, then negligência. then they're going to be able to learn how to deal with stuff. You're going to build up your relationship with them. And I got to be honest, I've worked in schools, and even the very best, the most expensive ones, don't do as good a job as one parent, one child, or one parent, two children. Come on, guys. This is, you know, we've all been there. Fala bem honesto, não existe né, nenhuma escola que faz um serviço melhor do que os pais. Exactly. And it would be impossible to do it, you know. So, yeah. É muito aluno, não dá para dar atenção para todo mundo. Mas já que a gente está, né, estamos falando de se pode bater no filho ou não, mas já que estamos falando de escola, né, digamos que, por exemplo, o seu filho tenha tomado suspensão porque ele brigou na escola. E eu não sei com você, Rob, mas vou falar comigo. Em casa era, se você apanhar na escola, você apanha aqui também. Então, não podia, eu apanhava 2 vezes. Então, se eu apanhasse na escola, eu tinha que ficar calado, porque senão eu ia apanhar em casa também. Não acho correto. Infelizmente, né, eu acho que muitos brasileiros conhecem essa filosofia errada. That's the same thing. I heard this a lot of times. I said, my friends in school would say, well, if I ever get beat up school, my dad says he's going to beat me up when I get home. You know, you bet if you're getting in a fight, you better win. You know, this is a lot of times with the macho man kind of chauvinist kind of idea. Cultura, né? Right. So let me address this really quickly. Again, you know, if you do it right, your kid won't be fighting. But again, school, again, I keep coming back to it. It is kind of unnatural, you know, the whole idea of it. Uma mini prisão. Right. I mean, so getting suspended, and I would say this, you know, children, if that's your only way out, maybe it's the best thing for you. But I would say a lot of parents might hate me for this, but I have to say, like, I don't believe in the current school system. After working in all the different schools I've worked in, there's just a couple that I would say are even worth the money that it costs to actually go and be in them. And it's not because teachers aren't doing their jobs. Teachers are doing the best they can with 30 kids. Yeah. I mean, they're doing the best they can with 30 kids who don't want to be there. I mean, this is the main thing. Ali, yeah. Right. I mean, you know, teachers do the very best they can with 30 or 40 kids or whatever they're dealing with, 20 kids, even 10 kids to one teacher is too many, you know. Yeah. So it's not, it's the best that they can do. Eu achei engraçado, eu achei engraçado você dizer que, hey, se essa for a única maneira de sair da escola, sem que seja numa briga, então, que seja, então. Pessoal, o Rob tá brincando, ok? Mas, don't get in fights. It's not good to be in school. It's not good to be in fight in school. Mas assim, that'll get you more trouble than what you're worth. Yeah. E se você é um pai ou mãe, eu não sei, mas eu não posso mudar a sua opinião, mas eu
não vou bater no meu filho porque ele brigou na escola e tomou suspensão. Eu não vou bater Of nele por course, isso. no, Eu don't não hit vou them. brigar. Gosh. Não, eu vou querer saber o que aconteceu, né? Eu não tenho outra coisa importante, Rob. Eu não tenho raiva dos pais daquela criança que bateu no meu filho ou que brigou com meu filho, ok? Porque o problema das duas crianças não é um problema dos pais, ok? Right. Se os pais brigam, só piora a situação, ok? Well, again, we just said, don't fight. You're gonna get suspended for fighting. So what Aí happens? você vai lá e You briga get com os home. pais. You get home and you get hit by your parents, or you go into school and talk about it, and the parents start fighting. Hello, people. Come on. This is again. You got to be the example. If you're the parent, you got to be the example. Eu sei que os pais são super protetivos, né? Essa palavra. Protective. Eles querem proteger os filhos, né? Eu entendo o instinto de se fez mal ao meu filho, todo e qualquer coisa que fizer mal ao meu filho, eu odeio. Eu entendo isso, mas não é assim que resolve também. You know why they feel that way, Yuri? You know why they feel that way? Instinto? No, they're guilty. They feel guilty. They put their kid in that situation. They're the one that's faz sentido. Yeah, they're the one that said it'd be okay to go to school. So I mean, that's why you feel guilty. Nunca havia pensado assim, Rob. Nunca havia pensado assim. Let me tell you something. My daughter, once she fell down some stairs that we had. She really just took a tumble down the stairs. And I got to tell you, Yuri, that was the most guilty I've ever felt in my entire life. Porque você teve uma parcela de culpa. For not having something set up so that she wouldn't fall down those stairs. And I got to be honest, that's traumatic to me to this day. Wow. That I wasn't even prepared, that I didn't prepare the house well enough. And she went and had to tumble down those stairs. And I still, to this day, it's a traumatic experience for me, remembering it. But the point is, we feel guilty, and parents feel guilty because they put their kid in that situation. They weren't protecting him. That's their job. That's job number one. Pessoal, is to protect them. Rob tá colocando aqui que assim, um dos motivos pelos quais os pais ficam se sentem muito mal quando os filhos sofrem violência na escola ou estão envolvidos em briga é porque os pais, queiram ou não, têm um dedo de culpa na situação, porque foram, né, concordaram em colocar o filho ali. Então, tem psicologicamente ali uma culpa reversa ali, né, um sentimento a se entender, né, um sentimento de culpa. Eu acho. They probably don't even notice it, Yuri. They probably don't even notice that. Eu nunca havia pensado assim. Mas eu ainda volto a frisar, não há necessidade de você bater nos seus filhos e nem brigar com os pais da criança que brigou com o seu filho, ok? Não faz o menor sentido. Nice, ok. Então, agora eu vou pular 2 tópicos, eu vou pular aí o que nós temos na lista, Rob, que é o 8 e o 9, e eu vou pro 10, ok? Tópico 10 é o que fazer quando os seus filhos mentem. Será que eles deveriam apanhar porque mentiram? E lembre-se, depende da idade, tá? Depende da idade, do grau da mentira, né? Existe uma grande diferença entre não fui eu que tomei o leite e estou grávida, né? Tem uma diferença enorme. Isso aí. Okay, all right. So okay, let me give you a bit of an interesting idea on this. I have my children. And I remember that my daughter, my oldest daughter, she will lie and would lie to get out of situations. And I always know when she's lying. Yeah. Okay? This is the thing. She would lie about her homework all the time when she went to school. Oh, okay. I'd say, did you have any homework? And she'd say, nope, I finished it all. I'd say, great. Can I see what you did? Oh wait, I forgot. I have to do some more homework. So again, right? But I didn't go and say, you just lied to me. I caught you in a lie. What are you doing? No. I would say to her, look, you don't need to lie to me. I'm not going to get angry with you. That's what I would say. You need to tell me the truth because then I can help you and support you. But if you lie to me, then I can't help you. So you explain to them the ramifications of a lie.
And I have another daughter, and it's interesting. Her teacher told us that whenever something bad happens in the classroom, she knows that she'll just go and ask her what happened, and she'll just tell it like it actually Ela vai happened. falar, uau, nossa. It doesn't matter who's involved or what's happened. She just Ok. tells it like it is. And the interesting thing about it, I E think that the reason diferente as she does duas, that, são bem diferentes, né? well, I think the reason that she does it that way is the second daughter, of course, the understanding of lying. I want to maybe go into this a little bit. Kids Ok, lie if they've been lied to. And ok, faz again, sentido. É. right? If it's a kind of a little bit of a learned behavior. But you know, it's interesting. They've done some studies, and even monkeys will lie. Para conseguir as coisas, né? Right, right. So this is a kind of an ingrained thing that if we can avoid the problem by lying, it's Mentindo. kind of it's quite ingrained in humans to lie. But what I can tell you is this. Em inglês nós There's temos o termo white lies, né? right, even the Mentiras white lies. brancas. You got to be careful of those. I don't tell white lies to my kids. It's interesting. I tell them, you know, I tell them exactly what it is. Like I had my daughter was recently in a painting competition, and Ok. I went in and I looked at the painting, and I was like, okay, I get it. And I went back and she's like, what did you think of the painting? I said, it wasn't your best work. You've done better work than that. You've done better work than that, and I know you're better than that. But I mean, what did you think of your work? And she's like, yeah, you're kind of right. I said, look, I can see what Nossa, quantos anos ela tem? She's 14, but I would tell her, look, this is what you could have done better. Okay, this right here and this right here. I like what you did with this part of the composition, but you know, overall, it's not a good painting, and I think you know that. And she'd be like, yeah, and I was like, yeah, okay, so Então tem uma maturidade dos dois lados. why not? Né? Why not? But I mean, people need this. Like, this is something I think that happened just recently. Maybe the Brazilian public isn't aware of this, but anybody in the United States probably knows it. An actress, or not an actress, a singer, Fergie. Do you know who Fergie is Fergie, from Black Eyed Peas? Black Eyed Peas. Right. So she sung the national anthem at a basketball game a while back. This last week, and yeah, it was pretty horrible. Oh, Fergie. Yeah. Wow. So like, but it wasn't like she sung it poorly. I mean, it was a little bit pitchy in some places, but it's the style she sung it. She was singing it like a cabaret singer, you know, singing like all like kind of jazzy and stuff, and it just didn't work. It just didn't work. And I think one of the takes that you know, somebody was commenting on it. It's just like, didn't somebody love Fergie enough to tell her when she was practicing for this that's just not going to do it? Nobody was around her. You know, none of the people around her were like, "Oh, you probably shouldn't do that." Doesn't she have somebody close enough to tell her? And this is really sad. I think that again, children need that honesty from their parents. You know, when falar que tá when ruim ou quando tá bom, né? Right, and not in a mean way. You just say, look, you can be. I think that when you're constantly, that's not good enough. Those are terrible parents too. When nothing is ever good enough. But when you say to the child, look, this is what you could have done better. This is what do you think? Do you believe that you could have done better in this? Then they can make the criticisms that they need. You don't have to be horrible about it. One thing, I bring it back to my father again. I used to ride horses, and when I would ride horses, I really enjoyed it until I was like 12. I was always interested in doing it. By the time I got 12, I gave up on horses completely because I was sick of my dad telling me I was doing it wrong. I was sick of him just saying, that's not right, that's not right, that's not right. Nothing. I could never do it completely right. And so I finally said, you know what, I'm done. I'm out. I'm gonna go play soccer. You know, that was it. You know, and that's when I kind of just gave up on horses. But it was because I was tired of it. Yeah, couldn't do anything right. Eu tenho um amigo me assistindo aqui, o Edivaldo. Ele lembra que no Brasil eu gostava de tocar, né, na igreja, pessoal do violino, eu gostava de violino.
E também, assim, um dos motivos pelo qual eu saí, porque nunca estava bom. Então eu saí também, ok? Então já tive esse desapontamento aí também, ok? Mas é interessante você mencionar que as pessoas, às vezes, por querer proteger, no caso, querer preservar um amor, ou uma amizade, ou um sentimento, você acaba mentindo, mas de repente não seria muito saudável. Seria, ao invés de você criticar e falar, não, você nunca faz nada bom, é melhor você chegar e falar, poderia ser melhor. Hello, Rodrigo. Rodrigo Aquiles watching us. Okay. Tell Adriano to watch us too. Okay, Adriano should study some more English. Okay. Adriano Everybody needs to study more. Adriano is actually able to follow this conversation. Yeah. Mas, então, sim. Então, o que fazer com a criança quando ela mente? Primeiramente, tentar entender o porquê que ela está mentindo. Normalmente ela está tentando evitar algum problema, você disse, né? Ela está tentando escapar. E até macacos, até os primatas, né? Mas os grandes primatas conseguem usar a mentira para poder sair de algum problema. Interessante esse ponto aí também. Não justifica, mas acontece. Não justifica, mas acontece, né? Well, mas eu não bateria no meu filho porque ele mentiu. Eu não sei, eu acho que eu não bateria. Well, one other thing I've always told my kids and what I've learned myself is, you know, it's better, it's a lot easier to tell the truth. Dói uma vez só, né? Right. I mean, if it's a mistake or whatever, you know, it's one time, it's done. You tell the truth, and then you don't have to worry about getting caught in a lie. It's like half of your pressure and anxiety that you feel, it might just be because you've got this lie that you have to keep building around, and it just gets more difficult every day. So, yeah. Mas se eu descobrisse que ele está mentindo, eu primeiramente tentaria ganhar a confiança dele para poder fazer com que ele me fale a verdade, mas não agredindo ele, mas ganhando. Se eu ganhar a confiança dele, eu acho que ele não vai ter necessidade de mentir para mim, ok? Exactly. That's the thing, is if you've done your job, and again, it comes back to when you have those first formative years as your child, the first, from 0 to 6, that those years, if you're, 0 to 5, I'll say 0 to 5 because they always say 0 to 6, but I say 0 to 5. If you use that time wisely, if you use it well, then you don't have to worry about any of this stuff. Tem um aluno que comentou aqui, o Renan, e o Renan, ele é um aluno... O Renan, ele é um aluno muito inteligente, ok? Ele aprendeu violão muito rápido, mas o Renan, eu vou falar aqui, Renan, seus pais estão me assistindo, ele não pode ficar sem o que fazer porque ele apronta, ok? Então, eu não sei se, né? Não sei se ele apanha, mas eu acho que de vez em quando ele toma uns puxão de orelha assim, ok? Toma uns puxões de orelha, ok? Então, hello pro Renan aí, pros pais dele que estão, talvez mais tarde, vem nos assistir também, ok? Samuel e a Ma, ok? Nice. Bom, então temos mais uma pergunta aqui, temos mais umas duas ou três, eu sei que já estou te segurando muito, mas tem mais um ponto sensível que eu gostaria de tocar, que seria a respeito de desrespeito e de nós falamos assim, esse menino está muito respondão, ele está backtalking. Okay? Backtalking. Ele está respondão. Okay, so here's the thing about backtalking. Let me explain. Nós também falamos assim, ele está boquinha dura, ele está com a boca dura. Right, okay, all right. Well, I would say this is the thing. Backtalk is something that you should encourage. Porque argumentar, né, é bom. Right. And if your child beats you in an argument, accept it. You lost it. Você perdeu. If you lose an argument with your child, accept it. Yeah. You know, the one thing that will tell you this. Sometimes you're wrong. You as a parent is wrong. Yeah, you're wrong. And when your child points it out, you say thank you and you accept it. Meu and Deus. I'm gonna tell you, Rob, agora a mãe do Renan está nos assistindo e ela vai descobrir que eu falei dele aqui. You're agora in trouble vai now. dar problema. Agora eu You're estou em problemas agora. Então assim, mas se o seu filho argumenta, é uma coisa boa. Por que reprimi-lo se ele argumenta?
certo? Exactly. This is the thing. If you accept, listen to this. This is going to change everybody's life. If you accept it when your child makes an argument that's true, and you accept that argument, and you say, you know what, that's a good point, fair point, you got me. That's right. You're wrong. I'm wrong, and you got. You know what that does? That allows the child to also say, "Hey, you're right, Dad. I'm wrong." Yeah. Okay. It shows them the Okay. model of how to accept when you're wrong, and this is important. I've been wrong on stuff. I used to be a socialist. I used to believe in socialism. Segura, porque isso aqui é muito... Deixa eu falar o que você falou, porque isso é muito importante, ok? Então, o Rob está dizendo o seguinte, se você perdeu no argumento para o seu filho, é muito importante você reconhecer que você perdeu. Ele tem um argumento melhor, ok? Se o seu filho tem um argumento melhor, você perdeu, aceita. Porque do momento que você aceita e você fala, ok, eu perdi aqui no argumento, você tem razão. Quando você dá razão para o seu filho, porque de fato ele tem a razão, você abre a oportunidade para você também fazer a mesma coisa quando ele não tiver a razão. Você fala, agora eu tô certo. Então o seu filho vai poder falar, é verdade, pai, você tá certo. Ok? Então é uma relação mútua. Ok? Essa é uma relação mútua. Right. Go exactly. ahead, I mean, this is the main thing. I mean, I just want to make that really clear that when you're able to do that, it changes everything. It truly does. E definitivamente, um argumento é bem melhor do que partir para violência, ok? Right. Então, qualquer momento que meu filho quiser discutir comigo, eu falo, opa, é agora, uma ótima oportunidade, ok? Para conversar. Eu acho que até fortalece, né, a intimidade com o seu filho, né? Eu falo que ou você é autoritário e fala, eu sou, né? I'm the boss, que fala em inglês, I'm the boss here. Você que dita as regras, né? Como pai, ou você parte para compreensão, né? Para lógica. As regras sociais são essas, as pessoas se comportam assim, é assim que funcionam as coisas, né? E tem também o lado afetivo que nós falamos, né? Você também pode partir para o lado afetivo. E eu acho que quando você parte do princípio de comunicação e afetividade, você, a longo prazo, volto lá no começo da conversa, você ganha muito mais, né? Espero eu que eu esteja certo, porque meu filho está crescendo. Eu espero que dê certo, ok? Eu estou fazendo o que eu posso para ter uma boa relação de pai e filho com ele, para que mais para frente ele tenha a liberdade de me perguntar e eu tenha a liberdade de falar para ele o que eu acho também, né? Wonderfully said, Yuri. And I will tell you this: the data is on your side if you're peaceful parent. If you, I have not found one study, not even one, that says hitting your kids is good. That says resorting to violence produces a better result over the long term. Tem uma coisa que você me falou, Rob, que eu fiquei com aquilo na cabeça, que foi a coisa que mais me marcou. Você disse que, acho que você, não sei nem se você se lembra que você disse isso, mas você disse que crianças que apanham, você está meio que tirando uns pontos de QI dela. Cada chinelada vai caindo os pontos de QI. Right. A inteligência da criança vai caindo na medida do que ela vai apanhando. Tem uma relação? Sure. This is the study that I've seen various studies on this, and I've read about them. I'm not going to leave any in the notes. You can find any. They're so common. It's not funny. You say you're linking IQ, loss of IQ, to spanking. This is the one. Does spanking? You just look it up really simple. Does spanking lower my kid's IQ? If you look up that, just put that out there, you'll find about, 20, 30 studies telling you that yes, it will in fact lower your kid's IQ. And we have a lot of problems in society within the poor classes, where parents beat on their kids for their kids to come out and do poorly in school, and do poorly in mathematics, do poorly in different things, do poorly linguistically. How come they're doing so poorly? Because they're spanked. Ou seja, se
não fique surpreso aí se você bate no seu filho e daqui a alguns anos aí ele se torne membro de uma gangue, né? Tem uma, Learned it at home. a mãe do Renan tem uma pergunta aqui. E o que dizer se o seu filho não apanha e chega a uma certa idade que, além da preguiça, é como se ele deixasse passar suas falas? Eu acho que é isso. Deixa eu ler de novo. E o que fazer se o seu filho não apanha e chega a uma certa idade que, além da preguiça, é como se ele deixasse passar suas falas? Te ignorasse? Eu acho que ela está falando de... E se o seu filho, você nunca bateu nele, mas chega um momento que ele não te escuta mais, ok? Okay, all right. So this is, again, at no point in peaceful parenting do we say, don't have very difficult discussions with your kid and don't take on the challenges to go through these arguments. The point is, from the internal sphere, if you're the parent, first clean up your own act, clean up your inside, make the good example for your kid, and when you do that, this is going to make it much easier for you to have a bit of credit with your kid. The kid's going to actually take into consideration what you say. But if they can see that you don't know what you're doing, that you're totally unable to understand the issues, they will ignore you. And this is the point. I'm afraid of this point. I have teenagers. You know, I have a teenager right now. I will have 2 teenagers soon. And what I'm very afraid of, Renan's mom, I'm really afraid of this, that someday that my kids will ignore what I have to say. And the point is, in that case, what do you have to do? You have to study, you have to learn, you have to be better than what you were. You have to be better at making the right arguments, at making sense in what you say, and being consistent. So if you can do those things, segurança, né? Right. And it means that you have to study. It means that you can't just go through life on just what you can see in front of you. Okay? Então, basicamente, o que o Rob acredita aqui é que se o seu filho não te escuta, e eu sei que o Renan é um garoto que, assim, pode ser que às vezes ele... às vezes a gente fala assim, essa criança não me escuta, mas pode ter certeza que não é um problema auditivo, é um problema de obediência, ok? A criança ouve perfeitamente, tá? Mas quando a criança te ignora, tipicamente tem a ver com o fato de que a criança não acredita assim, ela te olha e fala, não tá dando certo para os meus pais, então o que tá falando ali não vai dar certo, ok? Na verdade, eles não confiam no que você tá fazendo, mas eles talvez não te falam porque são seus filhos, não querem te desrespeitar, ok? Nesse caso, você como pai, você como mãe, tem que correr atrás para poder mostrar para eles que você, né, sabe o que você está fazendo. Tem que passar segurança para os filhos, né? Eu sei o que eu estou fazendo. E eu acho também, Rob, que é importante assim, não esconder os seus erros. Ok? Eu não quero esconder os meus erros do meu filho, porque eu acho que os meus erros podem servir para ele também, ok? Olha, não deu certo para mim isso, então fica a seu critério aí. Se você fizer o mesmo que eu fiz, possivelmente também vai dar errado, ok? Então, não somente... So you know, it's interesting, like you said, you don't want to... you don't want to hide your failures. Okay, so what I think about that is quite simple. You want to not necessarily, I wouldn't say, you want to showcase failures with an understanding that the failures that you've been able to overcome. So for example, okay. So for example, I always tell the story of how my brother almost got killed by walking over a big it's a long story, but my brother almost was killed because of a thing that it was stupid. It's basically like walking on thin ice, you know. No. And he nearly died because of this tragic thing that happened. But what I tell him, well, it wasn't actually ice. It was something else. But it was basically that kind of situation. He nearly died because he had not been careful. And so what I tell him is like, look, we nearly got killed, but what we're going to do for you is this is going to teach you how to not get killed. So when you give the child a concrete example
of what had happened to you and how you were able to overcome things, then they'll take it more seriously. And this is the point: is that you have to have a real reason, you know, a real reason that to show them why what you're saying is valid. Ok. Então, resumindo, você acha melhor não simplesmente querer, não esconder as falhas, mas se você for mostrar as falhas, é melhor mostrar as falhas para as quais você encontrou uma solução e tirou uma lição dessa falha, né? O que você tirou dessa falha? Que foi o caso que você falou do seu irmão, né? Right, and you just cannot have these situations where the kid is wrong and I'm right. You have to have cultivated, we said it's cultivated, the relationship between the child and the parent, realizing that you know, we don't know everything, and that they can be respected equally. The reason why isso, a partir de certa idade você tem que respeitar o seu filho meio que como um adulto em potencial, porque senão você não está cultivando o relacionamento, né? Exactly, and I think that if you start treating your child with respect, and I think that you can start that anytime. You can start that right today. So look, and you can even apologize. You know what? A lot of times as a parent, you need to go and apologize. I wasn't always a peaceful parent. For the first 5 years of parenting, I wasn't a peaceful parent. I changed. When I looked at the data, I changed. And the first thing I did, and I continue to do, is I apologized to my oldest daughter. I apologized to her. I said, listen, uma revelação bem particular que você está fazendo aqui. Right. So the point is, you have to when you come into the contact with this information and you go and you search out more about it and you find out all of the points that need to be, and then really hold yourself accountable to being you know, peaceful, you'll see that the child will develop much better. Ok, então você já pediu desculpas, né, para os erros que você já teve como pai também, né? Então é importante saber pedir desculpas para os filhos quando nós erramos também. Possivelmente eu vou ter vou ter que pedir muita desculpa. Well, you know what we have. This is the thing. We demand that the children seja melhor. Né? No, we demand that they you know, say sorry for what they do that's wrong. Sim. You know, as teachers, we'll demand that they'll say, but when does the adult ever pede desculpas? Tell them they're sorry? It almost never happens. And this is the thing, that if you want to build a better society, if you want to build a better place where we don't have shootings of you know, school shootings, we don't have those kind of things. But when we want to build a better society, it starts from, you know, being able to teach children to live peacefully. And how do we do that? From peaceful parenting. Parents that will teach it from. If I look into the history and this thing that happened in Florida, the first thing I investigated on there, what was his family situation? It was a pretty terrible family situation. Dad had died, mom had died. He was alone in the world. You know, this is the kind of thing that we need to try to avoid. You know, if there's one thing that could have been helpful, it would have been having a peaceful parenting situation for this kid from the start of his life. He never would have went down that road. We wouldn't have to, you know, be having the tragedy that we had. And that's where I look at it. Yeah. Rob está comentando do atentado que teve na Flórida, onde eu acho que creio que 17 crianças morreram, né? Well, it was some teachers and students, a total of 17 people. Yeah. 17 pessoas morreram e o atirador vinha de uma família também, assim, já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe. E talvez se ele tivesse crescido em um ambiente onde não tivesse violência, nada disso teria acontecido, né? Então, para consertar a sociedade, conserta a família primeiro, né? Conserta a família e você deixa de ter uma sociedade violenta. E o último tópico, Rob, eu vou deixar aqui. A Má fez mais um comentário aqui, no caso, uma relação aberta com seu filho entre diálogos e tudo, mas às vezes ele ainda mantém uma barreira, demonstrando assim não ter aquela segurança para falar sobre isso. Seria um bloqueio, deixa eu ver se eu consigo ler, dele ou algo dos pais. Ok.
Eu acho que a nossa psicóloga Jéssica seria mais Yeah, but the thing is, therapy is really helpful. I haven't had to be in therapy, but I think that it's a useful thing if you can get therapy for these cases when you have a problem. If you're not right now, I'm sure this kid. How old is Renan now? Maybe 12, I guess, 13. Okay, so you have a 12 or 13-year-old kid. Remember, I'm talking about something that you start before they turn 2, before they're even a year old. We start when they're babies, holding them extra long, making sure they get breastfed, making sure all these things happen. And then we get to the point when they're adults that they don't have the problems. But if you're in a problem with the child who doesn't listen, won't open the dialogue, what you have to do is maybe get into some group therapy, get in some therapists, and have them actually help you out. Psychiatrists, they'll help you out. But the grand point of it is start respecting them as a person. Start respecting them more. Sim, então basicamente assim, né, respeitar a criança como uma pessoa, né, eu acho que de repente se quer manter uma certa privacidade até certo ponto, tudo bem, mas se não quer para você quebrar essa barreira aí que você está falando, o ideal seria alguns anos atrás. Tem o Cauê aí agora, tem essa oportunidade, né? Ela tem mais um filho que chama-se Cauê, que é um pouco menor, mas então assim, com os 12, 13 anos já vai levantar essa barreira aí, e o que o Rob recomenda nesse caso seria, de fato, não seria eu e ele, seria, né, se você acha que realmente seria uma coisa assim um pouco mais complicada, talvez terapia é uma coisa excelente, né? No Brasil tem bastante opções de terapia também, ok? Bom, o último tópico que eu deixei aqui, eu deixei o mais, eu acho que assim, deixei por último porque as crianças talvez já foram dormir, ok? Eles não vão ficar aqui até agora, então vou deixar só para os adultos esse. Renan, sai daqui, tá? Tchau, Renan. Ok? Talvez o Renan devesse ficar, ok? Seria quando a criança começa a ter interesse pela vida sexual, ok? Você deveria repreender isso, ok? A Sueli entrou bem na hora que eu falei interesse sexual. Ai, meu Deus do céu. Ok, Renan tá aqui, ok? Então, assim, se caso a criança tenha interesse sexual muito cedo, ok? Talvez é muito cedo. Eu não acho que seja motivo de dar uns tapas na criança por isso, ok? É mais um motivo para conversar. Confere? Wow. Okay, sure. So, okay, one thing to be clear, okay, when a child is coming into their sexual maturity, the last thing that you need to do is beat them for that, okay? That's completely insane, okay? Yeah. Do not go and hit your kid for coming into their own. Mas pensa comigo, Rob. Right. Pensa comigo. Misturado com esse tópico, eu sei que é misturado, ok? Perdão. Mas misturado, eu não quero... é porque é importante eu jogar agora. Mas assim, por que às vezes existe violência quando se trata de sexualidade? Alguns pais são muito... Às vezes por motivo religioso, às vezes porque são muito conservadores, né? E, por exemplo, meu filho está assistindo pornografia, eu vou dar um soco nele, ok? Acontece isso, Rob, ok? Crianças que apanham por isso. Okay, so what you're saying to me is you're gonna stop there. You're gonna make the problem of maybe sexual misunderstanding or sexual confusion in the child. You're gonna throw in on top of that violence. Exactly. It's like, okay, well, we have milk, and we want it to be water, and then we dump coffee in it. It makes no sense. Right. It's not going to make the situation better by adding violence. What I would say is, this is something parents that have trouble dealing with this topic, and I'm going to be really honest with you on this one. Okay. You're too late. If you're into this situation at that age, you didn't do your job when they were about 8 years old. You approach when you approach
the ideas of sexual understanding, you approach it from a scientific perspective when they're innocent, when they're not in the hormonal peak stage, of stage, because that complicates it. See, so for me, when I had my daughters, we talked to them when they were 8 and 7 about everything. There's books about it. There's good things, so you can explain it to them. We explained it to them. Their mom and I we explained those things to them. For, all of it, because the thing is, we want them to have true knowledge about it. What they learn from their friends, and what they learn from online pornography, whatever, those kind of things, is not a reality. It's not a reality of what it is. And so what ends up happening is you have confused people that are adultos teaching, com uma mentalidade distorcida. Right, and with parents that are so crazy to protect them from any kind of understanding. The problem is, like, when it's taught in schools, because it is taught in schools, sexual education is taught in schools, it's taught at exactly the time when the kids are starting to, be interested in that. And that's a problem, because it's a conflict of interest. It's a conflict of interest. They're not interested in the science at this point. No, they're interested. Mecânica. Right. They're interested in maybe other aspects that they can actually. O prazer. Eles estão interessados em prazer. Right. And so instead, they're interested in the pleasure aspect rather than in the understanding aspect. So if you're a parent and you got to deal with this. O lado emotivo também, porque tem o lado. Assim, não tem como falar, principalmente numa relação saudável, ok? Falar de sexo sem falar de uma parte emotiva também, né? Então, se você pega um pouco mais cedo, talvez fica mais fácil de você explicar. Fala, olha, quando duas pessoas se gostam, né? Isso pode acontecer, porque elas se gostam, né? Agora, quando você já está, como você está dizendo, quando você pega eles já no auge dos hormônios e vai querer explicar a ciência para eles, já é muito tarde. They don't want to hear it. They don't want to hear it. That's the last thing they want to talk to their parents about. There's not going to be any curious questions. Estão interessados só no prazer. The questions, the curious questions are not going to come out, because the child is not in a state of innocence. É interessante, é verdade. A parte da inocência, eles são muito curiosos, né? Eles querem saber bastante coisa interessante. They can ask all the Como questions. que bebê nasce? Eles não estão pensando em tanto assim do lado sexual. Estão pensando, às vezes, é mais fácil de você explicar a reprodução humana para uma criança de 10 anos do que para uma criança de 14. I'd say even at 10, it gets harder, because at the age of 8, 7 and 8 years old, 7 and 8 years old, they can understand the topic quite well. You can explain it. You can even have some pet hamsters, and you can have hamsters have babies, and you can, Meu filho tem 7 anos e ele já entende bastante coisa, ok? Well, yeah. Well, trust me. They've all been on the web. Já viram. Rob, às vezes a gente tá no computador, assim, aqui em casa, né? E, por exemplo, vai assistir algum filme, alguma coisa, e daí aparece ali alguma coisa. Ele sabe o que ele tá vendo, ok? Só que ele ainda tá naquela fase que ele olha e fala, que moi. Gosta, mas fala que moi, né? Mas gosta, né? Só que, assim, é um momento bom agora. É bom você me falar isso, porque eu acho que é um momento bom de não esconder dele. De não esconder. I mean, when you hide stuff from it's like cria tabu, né? One of the interesting things that you see is, like, one of the things that happens. The music industry will, some of the labels, they will make one song on their album explicit, just so that the kids will want to go and get it, because it's going to have that explicit, warning label on it. That's the reason they go after it, because it's forbidden. When you have forbidden things, then it pushes it into it more interesting. And if you, it's like interesting thing. Like I'm actually
really wondering if my daughter is ever going to start having interest in boys. You know, my feeling. As meninas, I'm a Má acabou de falar aqui agora que as meninas dão trabalho, mas julgando os homens são complicados nessa fase. Mas meninos na adolescência são extremamente nojentos. Eu fui menino, ok? São meninos nessa fase. I don't know about that, dude. Você era I muito don't know about that, bonzinho, Rob. Você era muito bonzinho. No. I don't think. But what I think is like what is considered to be maybe disgusting. If we say that boys are disgusting, I think that's a slant on boys. É forte. But I would say that look, we are what we are. We're human beings, okay? And you don't complain about a dog being a dog. You don't complain about those things. What it does mean is there's a certain amount of behavior that you want to be careful about because it's dangerous, and you want people to understand the dangerous. You want to understand the dangerous parts. You want them to understand the good parts. You want them to understand what exactly is happening in those situations. And a lot of times, you know, it's a difficult situation for parents to talk to their kids about because they're embarrassed. And this is a problem because you've waited too long. You haven't built up the relationship strong enough. Não dá para falar com tanta naturalidade, mas you haven't spent the time, and then you're expecting to be able to cure something that is really. I mean, how long has this been a problem? I've always heard of this as being a problem. Every parent's worried about this time. So if you wait, every generation worries about it. Yes, every generation worries about it because they're afraid to be embarrassed. And the problem is it shouldn't be about being embarrassed. It should be about really educating the child on what it is. But e é lado saudável, né? Faz parte de um ser humano saudável, né? Então é natural, né? Tratar com uma certa naturalidade. Rob, mas moral da história. E, basicamente, eu acho que chegamos à conclusão que, pelo menos no que nós falamos hoje, não tem motivo para bater na criança. Não existe um motivo para bater na criança. Listen, unless you're teaching your kid how to do karate or you're doing boxing, don't hit your kids. You know what I mean? Não tem motivo para isso. Right? I mean, there's a difference. Again, like I will say, the only time that I ever hit my son is when we're playing Hulk versus Iron Man. You know, and then it's not punching, it's play. And there's a difference. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu vou fazer em público porque eu lavo as minhas mãos. Quando meu filho tinha 2 aninhos, ele colocou a mão no fogão onde tem fogo, né? E eu bati na mão dele. Foi uma vez que eu por algum motivo idiota, eu bati forte na mão dele, porque eu queria falar para ele assim, tira a mão daí, não coloca a mão aí. Então, essa vez eu não me esqueço, essa vez eu me arrependo, e essa vez eu vou ter que pedir desculpas para ele ainda, ok? Do you know why you hit him, Yuri? Because you were guilty. You felt guilty. Eu deixei right, ali no alcance. You let him get hurt. You felt guilty, and you kind of lost it, and you didn't understand where you're at because that's the thing. You feel guilty to the point where you don't know what to do, and you just that's what I was saying. It is a point where it's an enormous amount of guilt that we feel when our children get hurt, and a lot of times people say, well, no. I hit my kid because I was trying to teach him something. And só vai ter resultado até determinado ponto, e é muito pouco. Well, the point is, you have to protect your kid first. Okay, when my kid fell down the stairs, and this happened, she really did fall down. It's not one of those cliche things. Oh, she fell down the stairs because I beat her up. No, caiu mesmo da escada. She fell down the stairs, and my first instinct was to go over there and just give her a slap. I don't know why. I didn't do it, but I really wanted to. Yeah, I really wanted to. And it was I couldn't it was I felt so guilty that I'd let her fall down those stairs that it was traumatic for me. And so when your kid got burned his hand or was putting his hand near the fire, you felt guilty for not being able to protect him in that moment,
And it kind of messes with your brain. So I say, parents, be vigilant before this happens. You know, they say like an ounce of prevention gives a pound of what is it? I'm not sure the exact phrase on it, but for any bit of prevention that you do, you save yourself a pound of problems. It's like an ounce of prevention saves a pound of problems, you know, and that's the thing, you know. So it's like uma grama de prevenção vale 1 quilo de problemas. De problemas, né? Tentar remediar é sempre melhor do que cuidar depois, né? Resolver o problema depois. O Tibério nos ajudou com um resumo. Ele colocou aqui, então, basicamente é muito diálogo, conversar bastante, uso da razão na argumentação, privacidade progressiva, sinceridade no relacionamento, terapia ajuda, e violência nunca será a resposta para o crescimento saudável, não dá para ver o resto aqui, das crianças. Definitivamente, eu não vejo motivo para bater nas crianças. Mas, se você é contra a nossa opinião, por que você não deixa aqui embaixo, então, a justificativa boa? Talvez, de repente, nós possamos estar errados. É o que o Rob disse no começo. Bring the data, né? Traz aí a informação e a gente estamos dispostos a analisar. I'm happy to see that. And again, you can always have your own personal experiences, but remember that a personal experience does not trump data. This is the important thing that people need to understand. The data is collected over years and over various different experiments. And what happens is the data is very clear. Don't hit your kids. It does not actually help you in any way. And if you have done it, just say you're sorry and then don't do it anymore. It's a simple thing. Tibério, ele vem da ciência, ele sabe tão bem, mais do que eu diria mais do que eu, com certeza, que não existe nada mais importante do que dados. Os dados é o que realmente valem, que é o que você está falando, data, né? São informações coletadas ao prazo de muito tempo, de muitos anos, e os dados indicam que você só prejudica a sua criança por agir com violência. Certo, Rob? Ok? That's right. Rob, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Thank you guys so much for listening. Thank you for coming. Thank you for hanging out with us. De repente vocês podem nos ajudar com o próximo tópico da semana que vem. Eu tenho um amigo, o Other Clay, que deixou uma dica, mas é meio relacionada a comércio. De repente a gente faça uma coisa separada. Eu posso fazer uma coisa separada para ele depois só disso. Thank you guys so much. Pessoal, compartilhe com pelo menos um amigo seu, ok? Pede para ele fazer alguma coisa. I'll be more than happy. Thank you guys so much for, enduring us, ok? Tá aqui até agora. Yes, enduring till the end, yes. E thank you so much, Ma. Muito obrigado pela participação hoje, ok? And I'll see you guys next week. See you next week, Rob. Bye-bye. Bye-bye, See you next week. guys. Thank you. Bye-bye.